Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, dân biểu, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Và chúng tôi bàn về những vấn đề hệ trọng trong đời sống của Úc Châu cũng như là của cộng đồng người Việt tại Úc. Hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được đón dân biểu Craig Kelly. Great to be here again. Thanks, Craig, for coming here with us. And dân biểu liên bang khu vực Hills tại New South Wales. Yes, so the budget this week, economic plan of the government, long-term economic plan, things that you are very pleased about. Share with us. Tell us. Look, I think one of the very important things was the reduction in the rate of company tax. Yeah. In the years to come, we're going to need a lot more wealth in this country. Yeah. We're having an ageing population. We're going to have more people that are of elder age. Just for example, when a couple of years after I was born in the mid-1960s, for every one person aged over 65, there were 7.5 people in the workforce. So there's 7.5 people of working age to provide the wealth for one person over 65. They say in about 20 years that for every person over 65, there'll only be 2.4 people in the workforce. That's because our population is getting a lot older. Yeah. We're also seeing a lot more as our population ages. We need a lot more money for healthcare. We want to spend more money on education. We want to put more money into the National Disability Insurance Scheme. So in the years to come, our country is going to need a lot more wealth. We can't just sit there and argue about we look at the size of the current economic pie that we have. We can't argue about chopping that up. We've got we've got to grow that economic pie to be able to provide the things that we need in this country. And the only way to do that, remember, we as government, we don't have any money at all. The only money that we in government get is what we take from the private sector, from people in private businesses. So we've got to make sure that we incentivise them as much as we possibly can to start new businesses, to get out and to take risks, to challenge themselves with new ideas, to find new markets overseas, to come up with new products and new ideas, and to come up with more efficient ways of doing their business. That's how we create wealth. So therefore it's important to have that incentive to lower that rate of corporate tax. So when people put their own money and they invest, it gives them the incentive to invest their own money to help grow the wealth of the country. So I'm very pleased that was done. Now it starts with starts with small business at the first. Okay. So we will talk about the wealth creation. Yes. Okay, the company tax first. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên chúng tôi trao đổi với dân biểu Kelly là cái bản ngân sách quốc gia vừa qua công bố vào mùng 3 tháng 5 đó, thì ông hài lòng những điểm gì? Và dân biểu nói ngay đến là cái thuế dành cho doanh nghiệp giảm xuống và 27.5%. Thì ông nói rằng là Úc Châu dân số già nua và hiện nay một người trên 65 tuổi phải cần đến 7.5 người nuôi. Rồi 60 năm nữa thì là chỉ còn có 2.5 người nuôi mà thôi. Cho nên trong khi quốc gia cần rất nhiều tiền để đầu tư cho y tế, giáo dục, quốc phòng và an ninh. Do vậy là Úc phải giàu hơn, phải có nhiều tiền hơn, phải bằng mọi cách có thêm ngân khoản. Mà chính phủ thì không làm được chuyện đó, chỉ có phụ thuộc, chỉ có nhờ vào người dân, chỉ nhờ vào doanh nghiệp, chỉ nhờ vào những cái thương vụ nhỏ. Họ tạo ra những cái sản phẩm mới, những thị trường mới và những dịch vụ mới, và họ luôn luôn suy nghĩ tìm cách làm tốt hơn. Thì thưa quý vị, đó là cách tạo ra những cái của cải giá trị vật chất gia tăng trong xã hội Úc để mà tiếp tục chăm sóc người dân Úc trong những năm tới. Yes, go ahead. So to encourage people to go out and invest, create new businesses, new products, new markets. Okay. What we're actually doing is we're lowering the rate of company tax. Now, we started this process at the previous budget. We reduced the rate of corporate tax from 30% down to 28.5%. We're now lowering that further to 27.5%. And what we're doing, we're extending the small business loan, because it was only the small businesses that got this tax reduction, from $2 million turnover to $10 million turnover. The Labor Party thinks that if you do $2 million
$2 million and 1 cent, you are no longer a small business. Okay. We understand that, you know, I think once you get to $2 million, you are still a small, but this is turnover, not profit, remember. Right. And it varies from industry to industry. So we think that companies that have $10 million of turnover or less will come onto this lower tax bracket. And we will lower that tax bracket over time to 25%. Yeah. And we'll continue to increase the number of companies that get that lower tax rate. So in 10 years' time, every country in the country will be on every company in the country will be on a 25% rate of company tax. Now, is it uniform across the board? Across the board, yes. But the initial advantage, now, the reason we've done that, the initial advantage goes to small business because the investment decisions they make today and tomorrow or next week often result in profit. As where larger companies, often their investment decisions, they don't reap a profit from that and for 5 and more years down the track. So if companies are confident that they, 10 years down the track, large companies, will have this lower tax rate, that will get the investment dollars flowing straight away. Right, very good point. Vâng, thưa quý vị, dân biểu Kelly tiếp tục trình bày về cái lộ trình để giảm thuế doanh nghiệp tại Úc Châu. Hiện nay là 28.5% và đã giảm xuống là 27.5%. Sắp tới trong 10 năm tới thì sẽ giảm xuống 25%. Và cái định nghĩa về thương vụ nhỏ, small businesses cũng thay đổi. Tức là bây giờ là từ 2 triệu cho đến 10 triệu. Trước đây chỉ tới 2 triệu mới được gọi là thương vụ nhỏ. Thì trong tương lai cái thuế doanh nghiệp này sẽ được áp dụng cho toàn bộ các công ty tại Úc Châu, từ bất cứ công ty nào hoạt động tại Úc Châu, thưa quý vị, từ công ty có doanh số cả tỷ đô la cho đến những cái quán cà phê, tiệm giải khát vài trăm ngàn đô la một năm. Okay, yes. So just a very important point. Okay. The most important point to make of all this, of this company rate of tax, the opposition and Mr. Shorten is running around saying this is going to cost $58 billion. Right? okay. If we look at our history, every single time in the past that we've lowered the rate of company tax, we've got more tax dollars. In the mid-80s, the corporate tax rate was 49%. Okay. We lowered that rate down. A decade later, it was 39%. So we've gone from 49 company tax down to 39%. Well, that would cost you 10% because you've got a lower tax rate. But what it did, as you lowered the tax rate, it created greater incentive for people to go to invest. So we had twice as much tax revenue at the lower rate of tax. Yeah. Now, I believe exactly the same thing will happen this time. That the deduction in the rate of company tax won't actually result in less money flowing to government, it will result in more. That's happened every single time throughout history. And I believe that will happen again. And that's why, the only thing we might look at down the track is in fact accelerating this current decrease because it will be so beneficial to our economy, so beneficial to create jobs. Right, the roadmap, 10-year roadmap to reduce the corporate tax down to 25. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có một cái điểm này dân biểu nói và chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là ông nói đến Bill Shorten của Đảng Lao động thì bắt đầu phản đối rất là mạnh mẽ cái kế hoạch giảm thuế doanh nghiệp của chính phủ và nói rằng là ngân sách sẽ bị thâm thủng 55 tỷ, sẽ có một lỗ hổng 55 tỷ đô la bởi vì giảm thuế doanh nghiệp quá nhiều và quá nhanh. Thì cái phân tích của dân biểu Craig Kelly ở đây là qua mỗi một lần giảm thuế doanh nghiệp, và trước đây Úc đã từng làm nhiều lần như vậy, thì cái doanh thu, cái nguồn thu của chính phủ lại lớn hơn, lại nhiều hơn. Ông đưa ví dụ là thập niên 1980 thuế doanh nghiệp là 49%, sau đó giảm xuống 39%. Thì doanh số của sở thuế thu về, cái tiền mà sở thuế Úc thu về tăng gấp đôi, thưa quý vị. Thành ra dân biểu cho rằng là lần này cũng vậy. Ông tin rằng là sẽ có thêm tiền đổ vào túi của sở thuế Úc Châu, và ông muốn là cái lộ trình giảm thuế được tiến hành nhanh và sớm hơn nữa. Okay, so I done my bit and then move to you. Okay. To you now, yes. Now, last night we had what's known as the budget in reply speech. Yeah. This is where the opposition puts up their alternate proposals.
And what really frightens me about what was said is we see the opposition going down the class warfare route. Yeah. The politics of envy, saying, tax the rich, tax the rich. This is a very dangerous time in our country's history to go down that track. We've seen every country that has gone down the track of this class warfare has ended up having less and less wealth and more poverty in their country. It's very easy to do this. It can get you a few cheap political votes, and I would just hope the opposition and also many sections of the media don't go down this route. Don't argue and try and create a class war and attack the rich, and this is, this is very disappointing if this would happen, and it would cost our country dearly. But unfortunately, that's exactly what we saw from the Labour Party last night. Okay. Yes, và thưa quý vị, tối ngày thứ Năm thì theo thông lệ của chính trị Úc đó, thì thủ lãnh đối lập là Bill Shorten có quyền trả lời, có quyền đưa ra kế hoạch kinh tế của ông để đối ứng lại với cái bản ngân sách của chính phủ. Thì nghe cái trả lời đó của Bill Shorten thì dân biểu Craig Kelly cảm thấy rất là lo lắng và rất là sợ hãi, bởi vì trong cái bài phát biểu đó thì lãnh tụ đối lập nói nhiều đến sự ghen tị và cái gọi là một cái chiến tranh về giai cấp tại Úc Châu, the politics of envy và class warfare. Dân biểu cho rằng là làm như vậy là rất là nguy hiểm đối với Úc Châu, làm cho quốc gia này không giàu sang bao nhiêu, làm cho có thêm người rơi vào cảnh nghèo đói, và cho rằng là những cái cách làm như vậy của ông Bill Shorten có thể là chỉ là mua thêm lá phiếu mà thôi, chỉ là kiếm thêm lá phiếu mà thôi. Và dân biểu Kelly kêu gọi là truyền thông cũng như là những cái người hoạt động cộng đồng không rơi vào cái bẫy đó là chiến tranh giai cấp hoặc là xung đột giai cấp tại Úc Châu, bởi vì nó sẽ gây ra những cái đói khổ và những cái xáo trộn tại Úc Châu này, và điều đó là không có tốt cho chúng ta. Yes, okay. Why this is important? We have to remember that the economy is not about taking from one person and giving to another person. So if I get some type of what's percent as a benefit, that it's taken from someone else. Our economy is about growing the size of the pie. The wealth that we have in our economy can expand and contract depending on government policies. And if we go down the route of, well, you've got this and I want, you've earned that money, I should get some of that from you, what this does is actually shrink the size of the economic pie. And this is the fallacy that we've seen from socialist governments all around the world, when they're actually harming the very people they're trying to help. So we must be very careful we do not go down this track in this country. Everything we should be doing is we should be thinking about how can we increase the size of the economic pie, how can we make this country a wealthy and more prosperous nation. Okay, prosperous, yeah. Vâng, thưa quý vị, về một câu tiếp tục về chủ đề về làm sao để mà xây dựng nước Úc phú cường hơn, thì dân biểu nói đến một cái nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động kinh tế, đó là làm sao cho cái miếng bánh kinh tế càng ngày càng rộng lớn hơn để mà mọi người được hưởng phần lớn hơn. Thế cho nên đây là một cái nguyên lý điều hành của Liên Đảng, và ông nói rằng là mọi người đều có quyền tham gia đóng góp, đều tham gia bằng những hoạt động riêng mình để mà cái miếng bánh kinh tế này, để mà phần thưởng kinh tế dành cho mỗi chúng ta đều lớn hơn. Dân biểu Kelly có nhắc đến cái xu hướng chung của các chính phủ theo đường hướng xã hội hoặc là xã hội chủ nghĩa tại Âu Châu và tại châu Mỹ Latin, thì họ cho rằng là ông cho rằng là làm như vậy là đi ngược lại với lợi ích của người dân và của quốc gia, và như vậy là không tạo ra được thêm sự giàu sang cho đất nước, cũng như là giới hạn cái sự sáng tạo của những người làm thương vụ. Okay, so that's the yeah, I take your point. Socialist governments around the world trying to do just that, and yeah, so we need to increase the size of the economic pie.
wealth and prosperity. Okay. Now, I happy with the tax cuts for the middle income earners. Look, what we've actually done is, it's rather than actually be seen as a tax cut, we've changed the marginal rate, the threshold for the second highest marginal rate of tax. Yeah. At the moment, for every dollar above 80,000 that you earn, you go into the 34-cent tax bracket. So over 80K? 80,000. 80,000. Okay? So as people's wages go up with inflation, Yeah. they find all of a sudden they're paying a higher rate of tax on the extra dollars that they earn, and they end up going backwards. Yeah. So what we're doing is we're taking that 80,000 mark and moving it up to $87,500. So you don't pay the higher rate of tax until you hit that $87,500 mark. Okay. Now, it would have been nice to do a lot more, to reduce a lot more of the taxes that we have. But the reality is we still have a significant budget deficit, which means we are still borrowing more money than we would like. We're reducing that over time. There's two ways we could have done. We could have come in and slashed and burned, and cut here and cut there and cut everywhere. Okay, that would have had, yes, it would have got it back to a balanced budget, but it would have had some harm along the way. Yeah, we've decided the way that we're going to do this steadily and progressively to wind that deficit back and try to get it back to balance in about 4 years' time. And once we do that, once we get the budget back into balance, that's the time that you can give further tax cuts throughout across the economy. Okay, yeah, and yes, when you get the budget back to balance, then you can afford to have more tax cuts across the income groups. Okay, remind me. So at the moment, if you earn $1 over 80,000 mark, you're paying 42%. No, you're paying once you get over 80,000. Yes. You're paying 34 cents in the dollar. 34 cents, okay. 34 cents in the dollar. Now we believe that that's... Okay, so that is the highest? No, that's the second highest. Second highest. The highest is once you get above 180,000, okay. You are paying 47 cents in the dollar. Ok, có chữ. Vâng, thưa quý vị, và một câu hỏi nữa, Mộc Văn hỏi dân biểu Craig Kelly về cái giảm thuế cho những người thu nhập từ 80.000 đô la trở lên trong một năm. Ông có vui không? Thì dân biểu mới giải thích rằng thực ra không phải là cái giảm thuế, mà thực ra chỉ là giúp cho người làm công ăn lương trả thuế bớt đi mà thôi. Ví dụ trước đây nếu ai đó mà có cái lợi tức 80.000 đô la một năm trở lên đó, thì họ phải trả là 34% thuế thu nhập cá nhân. Và đây là mức thuế cao thứ nhì tại Úc Châu sau 47%. Hiện nay thì từ cái mức độ 80 này, chính phủ tăng lên thành 87, tức là 87.000 mới phải trả mức thuế 34%. Giúp cho những người làm công ăn lương, những người thu nhập trung lưu, gia đình trung lưu có thêm chút tiền để mà họ chăm sóc gia đình của họ. Dân biểu nói rằng là thực ra mà nói chính phủ rất muốn làm nhiều thứ và muốn cho các cái tầng lớp thu nhập khác có được cái giảm thuế, nhưng mà bởi vì quốc gia vẫn đang thiếu thâm thủng, ngân sách quốc gia vẫn đang thâm thủng, thì thành ra chính phủ mới đề ra một cái lộ trình là khoảng 4 năm để cân bằng ngân sách, và từ đó thì mới có thêm cơ hội để mà đề nghị giảm thuế cho những người thuộc những nhóm thu nhập khác trong xã hội. Right, okay, so let's talk about superannuation and changes to the top earning groups, and also changes to the bottom earning groups, those who are low income, wage earners, and they got like a tax. First, we must. So, what the reason and the purpose that we have superannuation? The entire purpose of our superannuation system in Australia is that people get a tax concession on money that they save and put away for their retirement. So when they do reach retirement age, they don't necessarily have to rely on a government pension.
Now, that's why there's a tax concession in the system. Now, in the past, we had, going back when superannuation was set up, people were allowed to put very large amounts of money into their superannuation, which they could put that money in basically going in tax-free or with a concession rate. Right. At the moment, what you put into your superannuation, you only get taxed at 15%. So you get a tax deduction. So say your normal rate of tax might be, say, 45 at the top rate plus a 2% with the Medicare levy. So rather than paying the 45% rate of tax, you could divert your money into the superannuation fund. You would only pay 15% tax, and that meant you couldn't touch it until you were ready to retire. Now, the principle that we have, if someone has over $1.5 million in their superannuation, there's a bit of a difficult argument about why they should still get special tax concessions to put more and more money in. Because once you have $1.5 million or $1.6 million as a threshold we've put, once you get to that level, you've got a substantial nest egg there that you can use for your retirement. Now, should people with that money, $1.6 million in their superannuation, should they get further special tax deductions and further special allowances to put more money in at a special tax rate? I think in equity that I think that's not necessary. So that's not going to make a material difference to them not needing the pension on the way out. So I think what's been done is fair. I think that they said 96% of all superannuation people with superannuation will be equal or better off. It's only about 1% of people with superannuation accounts that will find themselves not being able to take a benefit of the higher tax deductions that they were getting in the past. So affects about 1% of the superannuance. Which is, look, I understand that people have saved all their life, that they might think that this is very unfair, but they have to remember that the money that they've put in there has been given, they've been able to put in there at a lower rate of tax. And there's nothing to stop people from saving. Remember, before we had special tax concessions from superannuation, people just saved money anyway for their retirement age. They bought an investment property, or they put money in the bank, or they bought shares, and they held those funds there. So when they got to retirement age, they could live two ways. They could live on the income flowing from that assets, or they could sell some of those things off to help them fund their retirement. Excellent. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi chúng tôi trao đổi với dân biểu đó là tiền quỹ hưu bổng và những thay đổi trong cái loan báo trong cái ngân sách vừa rồi ảnh hưởng đến quỹ hưu bổng ra sao. Và chúng tôi tập trung vào nhóm người thu nhập rất là cao, tức là ví dụ như những người mà có tài sản từ 1,6 triệu Úc Kim trở lên, thì hiện nay mà nói nếu như những người này mà tiếp tục góp tiền vào quỹ hưu bổng thì họ phải chịu mức thuế là 30% thay vì 15% như trước. Và dân biểu mới phân tích rằng là một số người thu nhập cao, có đồng lương rất là cao, thì họ thay vì họ phải đóng thuế lợi tức cá nhân tới 47%, thì họ chuyển rất nhiều tiền vô quỹ super và chỉ chịu mức thuế 15%. Thì điều đó là một lỗ hổng mà chính phủ vừa mới đóng lại. Và ông cho rằng đây là một cái hành động mà mang lại sự công bình trong xã hội. Bởi vì những người mà có tài sản hoặc là có quỹ lương hưu 1,6 triệu bị ảnh hưởng của quyết định này thì chắc chắn là họ cũng sẽ rất giàu và họ cũng có những cái tài sản khác để họ sống khi mà đến tuổi về hưu, thưa quý vị. So probably enough said, or we talked enough about the budget. So tell us about what are you going to do in the next few weeks? I've just driven back from Canberra. We've had our what is effectively our last sitting day in Canberra, which is the last day of the 44th Parliament of our nation. And it was almost, I say, similar to the last day in high school. When you know many people that you will leave, good friends that you leave, you may never see again. We've had many people retire. Many people with a lot of experience retire from politics that won't be back for the next Parliament. So it was a rather emotional time. With people going and people leaving, but that's life. Things move, things change. So we now,
everyone's anticipating the Prime Minister to call the election in the next couple of days, which we look like that he will probably set that this weekend, and then we will be in election campaign. And the people of Australia will have to decide, do they want to continue with the repair job that this coalition government has done? Remember last year, 300,000 new jobs. Right. Almost a record of that new job creation in the economy. Far, far better than Labor's efforts. We see our economic growth levels, we're at 3%. Now this puts us at almost the very, very top of the developed countries in the world. It's only South Korea that's ahead of us. We're ahead of the USA, we're ahead of the UK, Canada, New Zealand, all the European countries. We are ahead of France and Germany and Italy. Our GDP growth is should be one of the envies of the world. So we've got employment happening, we've got GDP growth happening, we've got the economy working, we've got a good plan to go ahead to reduce those rates of tax to create more jobs. Against what? A return to the chaos and disaster that we've seen by the Labor Party in the past 6 years. Yeah. We've seen them this week thinking they're going to pay for all their expenditure by getting $47 billion from smokers. And the Parliamentary Library said, you made a mistake. It's only a $20 billion mistake. That's $20,000 million they got it wrong by. Okay, excellent. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi cuối cùng chúng tôi trao đổi với dân biểu Kelly về coi như Quốc hội thì không họp nữa và mọi người chờ mong là Thủ tướng Turnbull sẽ ra một cái thông tin về cái cuộc bầu cử tổ chức vào mùng 2 tháng 7. Thì hôm nay là ngày cuối của cái Quốc hội thứ 44 của Úc Châu và dân biểu hôm nay gặp gỡ và chia tay với những cái đồng viện. Và ông nói rằng là cái khung cảnh nó giống như là chia tay vào cái ngày học cuối của trường trung học vậy đó. Thì có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ bởi vì sẽ có dân biểu tồn tại và sẽ có dân biểu ra đi, không có trúng cử nữa. Thì nói chung dân biểu Craig Kelly nói nhiều đến kế hoạch sắp tới của Úc Châu và cử tri thì nên tín nhiệm liên đảng một lần nữa với những cái thành tích về tạo dựng công ăn việc làm, thành tích về tăng trưởng kinh tế, thí dụ như 3% là mức tăng trưởng rất là cao, tạo dựng hơn 300.000 công việc và kinh tế thì đang hoạt động tốt, bộ máy kinh tế Úc Châu đang hoạt động tốt và ông nhắn gửi là không nên trao cho lao động chính quyền bởi vì họ chưa có đủ khả năng và họ không có tài, tránh ra những cảnh lãng phí ngân sách như thời gian trước đây của chính phủ lao động. Wow, thanks very much, Craig, and it's great to talk to you today. Hopefully catch you up next week on local levels, local issues. Yes. Okay. A lot of well, things. it'll be a busy period. So we'll be full on to election campaigning, and it looks like the 2nd of July is most likely the date that the Australian voter will decide. Do we go back to the chaos of Labor, the chaos that we saw? Looks Labor have exactly the same people there. Bill Shorten, all his front bench, most of them were there making the main decisions with Rudd and Gillard. Do we go back to that chaos or do we continue on the path of recovery and prosperity for our nation? That's the decision that needs to be made, and that's what I'll be out and talking about in the weeks to come. Yeah, election hustling and election campaigning. Vâng, thưa quý vị, dân biểu Kelly trước khi chia tay chúng ta thì cũng dặn mọi người rằng là 7 tuần tới là 7 tuần tranh cử. Nước Úc sẽ đi bầu cử vào ngày mùng 2 tháng 7 và đây là sự lựa chọn của mỗi cử tri. Liệu chúng ta tiếp tục tín nhiệm chính phủ liên đảng với nhiều thành tích trong giai đoạn vừa qua hay là chúng ta trao cho lao động một cái cơ hội nắm quyền trở lại với rất nhiều những cái biến động với dàn nhân sự gồm có Bill Shorten và tất cả các bộ trưởng hàng ghế đầu thì vẫn là những khuôn mặt cũ. Quý vị có thể chính là người đưa ra cái sự chọn lựa cho Úc Châu. So thank you very much today, Craig. Great to be here again. Yes, and hope everything going well for your campaign. Okay, look, it'll be an interesting challenge in Hughes. Look, we can never take anything for granted, and I'll be out working every day to
to establish the case to my constituents about why I hope they can grant me another term in Parliament. We hope so. We do think so. Thưa quý vị, và đến đây thì phỏng vấn in-depth của SBTN Úc Châu cũng chấm dứt. Từ phòng quay thì chúng tôi cảm ơn dân biểu Craig Kelly, dân biểu liên bang khu vực Hills, và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những tuần sau.